What is Ohm's law? What is slope of PI graph? What is resistance? Metal ਦਾ internal structure ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ kernels. What is rheostat? Factors on which the resistance of a conductor depend. What is the result of this activity? Area of cross section ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. Dear all, I am Jaswinder Singh. We are discussing chapter electricity. In today's lecture, I will discuss with you Ohm's law, resistance, and we will also discuss NCERT activities and some numericals. Let us start the video. Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law gives us a relationship between current and potential. How is current and potential difference related to each other? So this is given by Ohm's law. Ohm's law ਸਾਨੂੰ potential difference ਤੇ current ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ relationship ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ. Ohm's law, this law was given by George Ohm. George Ohm ਨੇ ਇਹ law ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. Ohm's law ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. We perform an activity before studying the Ohm's law. We prepare a circuit like this. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਸ ਲਏ 1 2 3 4. So I एक floating wire ले ली, loose wire ले ली. We take a loose wire that can be connected to one cell, that can be connected to 2 cells, 3 cells or 4 cells. We connect a ammeter, key, voltmeter in the resistor. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ammeter series ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, key ਲਗਾ ਲਈ, parallel ਦੇ ਵਿੱਚ voltmeter ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ resistance ਲਗਾ ਲਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ prepare ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ. ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ I1, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ V1. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ I2 ਐਂਡ V2. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ I3 E3 and I4 V4 ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ. We divide V1 by I1. Suppose we get R1. We divide V2 by I2. We obtain R2. Similarly, R3 and R4. So what is our observation? We observe V1 over I1 equal to R1, V2 over I2, R2, V3 over I3 is R3, V4 over I4 equal to R4. What we observe, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4. Result, V over I is a constant. On plotting these different values of I and V in a graph, we obtain a straight line graph. We saw in the activity that the ratio V over I is constant. That is, I is directly proportional to V. So ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ V over I ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V. ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਓਮਸ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ potential difference ਤੇ current is directly proportional to potential difference. ਜਿੰਨਾ potential difference ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ. More the potential difference, more is the flow of current in the circuit. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 에ਅਰ ਕਰੰਟ ਦੀ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਜਿੰਨਾ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਨੀ ਹਵਾ
ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ storms ਆਉਂਦੇ ਆ more the air pressure difference between two places more is the speed of wind flowing so more air pressure difference causes the storms tornadoes etc to come so we understand that more is the pressure difference more is the air current similarly more is the height difference more is the speed of water ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਲੋ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹੀ ਟੈਂਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੈਂਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ more is the height difference more is the pressure more is the potential difference more is the water current so when we place our tank on first floor the flow of water in taps is slow when we place our tank on top floor second or third floor the flow of water increases as the distance increases the water current increases ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ more is the charge pressure more is the current so charge pressure we call potential difference so more is the potential difference more is the current this is the outcome of Ohm's law ਸਾਨੂੰ Ohm's law ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ potential difference ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ more pressure difference between two places more is the air current more height difference means more water current similarly more potential difference means more current that is current is directly proportional to potential difference this is Ohm's law how we define Ohm's law Ohm's law states that potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains constant so this is very important thing its temperature should remain constant Ohm's law ਉਦੋਂ ਹੀ valid ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ temperature constant ਹੋਏਗਾ usually students forget writing this line so ਇਹ line ਜਿਹੜੀ ਆ temperature remains constant ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ define ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਇਹ line ਲਿਖਣੀ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ deriving Ohm's law how we derive Ohm's law we know V is directly proportional to I ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਆ ਸੋ ਵੀ ਰਾਈਟ v is equal to k i ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ v is equal to r i ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v is equal to i r b ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ on rearranging we get v over I is equal to R. So this is mathematical statement of Ohm's law. Slope of VI graph. So what is slope? Slope is tan theta. What is theta? Theta is the angle between the graph and x-axis. So this angle is theta. Slope of a graph is tan of theta. What is tan theta? Tan theta equals perpendicular over base. Perpendicular in this graph is potential difference. And base in this graph is current. So perpendicular is potential difference V, base is current I, and we know V over I is R, the resistance of the circuit. Slope of a graph is the
resistance. Now from VI graph we can find the resistance of the conductor by finding the slope. How we can find slope? So from the graph we can find out the resistance of the given conductor. What is resistance? Resistance ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? Resistance ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹਾਈਲੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਵਿਊ ਆ। ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਐਟਮਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4-5 ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਟਲਸ ਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, these electrons are called as free electron। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ free electrons। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਰ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨਲਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਗਾਤਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ what happens inside a conductor. Now, what is resistance? Resistance is the property of material that resists flow of electron। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। Resistance is the obstruction. How it is produced? When this metal is connected to a battery, what happens? These electrons will start rushing towards the battery. So in this exercise they start colliding with each other, they start colliding with kernels. Because of these collisions the speed with which they are to come out of the conductor reduces। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। Resistance is produced because of internal collision of electrons in the conductor. So this is the property of material. Rheostat. What is rheostat? It is a component vary the resistance। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਓਮਸ ਲਾ V is equal to IR। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? V over I is equal to R। R is inversely proportional to current। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। So it means if in the circuit we want to increase current, we can do this by reducing the resistance। To decrease current,
We can do this by increasing or keeping the potential constant. Keeping the V constant, we can change current in a circuit by changing the resistance. Circuit ਦੇ ਵਿੱਚ potential difference ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਲਡ ਐਸ ਰਿਓਸਟੈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫੈਨ ਨੂੰ ਸਲੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫੈਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਕਰੰਟ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। So this regulator is the rheostat. So to increase or decrease the speed of fan, we have a component called as regulator. This regulator changes the resistance, keeping the potential same. So by changing the resistance, we can change the current in the circuit and thereby increase or decrease the speed of fan. Conductor, resistor and insulator. Conductor ਉਹ components ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ resistance ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The component having low resistance is called conductor. The component having high resistance is called a resistor. Insulator is the component that has very high resistance. So the resistance of insulator is very high. It almost obstructs all the electrons passing through it. So no current, almost no current passes through an insulator. So how we can differentiate between the three? Conductor is the component which have a low resistance, means current can almost easily flow through it. Resistor, they have high resistance, very less current flows through the resistor, and insulator has very high resistance, so almost no current flows through an insulator. Example of conductor are metals. Metals are conductors. Certain materials, they act as resistors. Certain alloys like constantan, duralumin and nichrome, these are certain alloys that offer high resistance, and wires made of these material are used as resistors in our laboratories. Insulator, glass is an insulator, plastic, ceramic. So these are certain substances that act as insulator. So what is difference between resistor and resistance? A resistor is a component that offer resistance, while resistance is the property of material to obstruct the current. So resistance is the property while resistor is a component. Activity 11.2. We do this activity to find the values of current for different component. इस एक्टिविटी ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? We need a nichrome wire, torch bulb, 12 watt bulb, ammeter, plug key and connecting wires. We connect these components in a circuit like this. So we have two floating wires. ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ loose wires ਨੇ X and Y. So ਇਹਨਾਂ wires ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ we note down the reading of ammeter. Let it be I1. ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 watt bulb ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। Let it be I2. ਆਪਾਂ ਟਾਰਚ ਬਲਬ X ਤੇ Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ and note down the value of current I3. So what we find, I1 is not equal to I2 is not equal to I3. What we observe, current is different for different components. Result, certain components offer easy path to the flow of electron while the others resist the flow. Current अलग-अलग component ਵਿੱਚ different क्यों ਸੀगा? ਕਿਉਂਕਿ अलग-अलग component ਨੇ different resistance offer ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ current ਦੀ value different ਹੈ।
factors on which the resistance of a conductor depend। ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 11.3 to study the factors on which resistance of a conducting wire depends। ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? we need a cell, an ammeter, 3 nichrome wires, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ nichrome wires, ਇੱਕ nichrome wire 1 ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ L, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A। ਸੈਕੰਡ ਵਾਇਰ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਬਲ 2L, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਫਸਟ ਜਿੰਨਾ। ਥਰਡ ਵਾਇਰ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਸਟ ਵਾਇਰ ਜਿੰਨੀ L, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਵਾਇਰ ਦੇ ਡਬਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਵਾਇਰ ਲੈਣੀਆਂ। Wire 1, 2 and 3, these are nichrome wires, wires of same material, and fourth wire we will take copper wire। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ copper wire ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਸਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ, ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਈ। ਦੋ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ X and Y, ਲੂਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। we take two loose wires X and V and connect ammeter, battery and key in a circuit। First of all, we fix wire 1 between X and Y। X and Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਫਸਟ ਵਾਇਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ L, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ A। we note down the reading of current। ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ I1 ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਇਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਡਬਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਇਰ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਵੈਲਿਊ 2। ਥਰਡ ਵਾਇਰ ਲਗਾ ਲਈ, ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਫਸਟ ਵਾਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਤੋਂ ਡਬਲ। ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ I3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਰਥ ਵਾਇਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਲੈਂਥ L, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A। 1 2 3 ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ I4। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ I1, I2, I3, I4, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। I1 is not equal to I2, is not equal to I3, is not equal to I4। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਇਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ I2 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ I2 is equal to half of I1। ਥਰਡ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ I3, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਸੀਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ I3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਟਵਾਈਸ ਆਫ I1। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ I1 ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈ। What are the observations? Number 1, ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled। ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। Ammeter reading is increased when a thicker wire of same material and same length is used in the circuit। And same length is used in the circuit। Length same, area of cross section double, the current the reading double हो गई। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of same length and same cross section was used। Material change हो गया, current the value change हो गई। What is the result of this activity? Resistance depend upon its length। Length ਨੂੰ increase करता, resistance double हो गया, current half हो गया। Area of cross section, area of cross section increase ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ resistance ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ current increase ਹੋ ਗਿਆ। Nature of material, different materials have different area of cross section ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ that is a circular। this area is called area of cross section। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, resistance is directly proportional to length
resistance is inversely proportional to area of cross section. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ combine ਕੀਤਾ, resistance is directly proportional to L over A. ਆ symbol constant of proportionality ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ remove ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ equal to the sign ਤੇ constant use ਕਰੀਦਾ ਆ, so we get R is equal to L over A. So this constant is called the resistivity of the material. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ rho ਦੇ ਨਾਲ. So this is rho, a Greek alphabet. This rho is called the specific resistance or resistivity of the circuit. Rho ਜਿਹੜਾ ਆ, rho is called specific resistance or resistivity. Rho ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ specific resistance ਜਾਂ resistivity. This is all about today's video. I hope you must have understood all the topics. If there is any query, you are welcome to write in comment box. All the queries in comment box will be addressed. In my next lecture, I will be discussing resistivity. We will also discuss some NCERT solved examples and in-text questions. Don't forget to view my next video. Thanks for being with me. Let us summarize today's lecture. Ohm's law. Ohm's law states that the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it, provided its temperature remains the same. Resistance. Resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. It is represented by a Greek letter ohm. SI unit of resistance. SI unit of resistance is ohm. Defining 1 ohm. If the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. The current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is doubled, the current gets halved, and if the resistance is halved, the current gets doubled. Resistor. A resistor is a component having some appreciable resistance. Rheostat. Rheostat is a component used to regulate current without changing the voltage source. It is used to change the resistance in the circuit. Factors on which the resistance of a conductor depend. Resistance of a conductor is directly proportional to its length, inversely proportional to area of cross section, and depends on the nature of material. Thank you for being with me.